Stell dir vor du liebst es zu mailen, jeden Tag freiwillig mit voller Leidenschaft niemand muss dich zwingen, dann kommt jemand und sagt, ich zahle dir Geld dafür, klingt perfekt oder? Aber genau hier beginnt das Experiment, das die Psychologie für immer verändert hat, den Kurs danach, malst du gar nicht mehr. Stell dir vor du liebst es zu mailen, jeden Tag freiwillig mit voller Leidenschaft niemand muss dich zwingen, dann kommt jemand und sagt, ich zahle dir Geld dafür, klingt perfekt oder? Aber genau hier beginnt das Experiment, das die Psychologie für immer verändert hat, den Kurs danach malst du gar nicht mehr und das ist kein Geschichte. Das ist Wissenschaft 1973 haben die Forscher Lepper, Green und Nisbet Kinder bearbeitet, die aus reiner Freud zeichneten, sie teilten sie in drei Gruppen auf, Gruppe bekam eine Belohnung versprochen, Gruppe B bekam überraschend eine Belohnung danach, Gruppe C bekam gar nichts, und weißt du was passiert? Die Kinder in Gruppe A die eine Belohnung erwartet hatten, zeichneten danach deutlich weniger freiwillig als vorher. Ihre Begeisterung war weg, einfach so während Gruppe C die niemals belohnt wird, weiterhin mit voller Leidenschaft malt, das nennt die Psychologie den sogenannten Overjustification-Effekt, auf Deutsch. Den Überrechtfertigungseffekt, und das Prinzip dahinter ist erschreckend simpel. Wenn dein Gehirn eine externe Belohnung bekommt, stellt es automatisch die Frage, warum tue ich das eigentlich? Und die Antwort, die es findet, ist nicht mehr weil ich es lieb, sondern für das Geld, die in Freude, die intrinsische Motivation, wird plötzlich überflüssig, sie verblasst, sie stirbt leise, und genau das passiert täglich in Schulen, in Büros, in Familien, und das jemand es bemerkt, das Kind, das leidenschaftlich liest, bekommt Geld für jedes Butch, und hört bald auf zu lesen, sobald das Geld wegfällt, der Mitarbeiter, der kreativ und engagiert war, bekommt einen Bonus, und arbeitet danach mechanisch, nur noch für den nächsten Bonus, der Student, der aus Neugier lernt jetzt nur noch für Noten. Und vergisst als direkt nach dem Examen, Edward Desai von der Universität Rochester, einer der einflussreichsten Motivationsforscher der Welt, hat es so formuliert. Externe Belohnungen können das töten, was von innen heraus lebt, und seine Selbstbestimmungstheorie, die Self-Determination Theory, zeigt uns, dass Menschen drei Typen psychologisch Grundbedürfnis haben. Erstens Autonomie, das Gefühl selbst zu entscheiden, zweitens Kompetenz, das Erleben von echtem Wachstum, und drittens Zugehörigkeit, das Gefühl Teil von etwas Bedeutungsvollem zu sein, wer dies drei Dinge hat, braucht kein Geld als Treibstoff, die Motivation kommt von innen, und sie helfen nicht für Watchen, sondern für ein Leben lang, aber jetzt kommt die entscheidende Frage, die du dir selbst stellen musst. Was hast du früher gelebt, und wann genau hat jemand angefangen, dich dafür zu belohnen? Denn vielleicht liegt genau dort der Moment, in dem deine Leidenschaft angefangen hat zu sterben, und wenn du das erkennst, wenn du diesen Moment siehst, dann hast du auch die Macht, die Motivation wieder zu wecken, nicht durch mehr Geld, nicht durch mehr Druck, sondern durch ein einzige Frage. Was würde ich tun, wenn niemand mich dafür bezahlt? Denn die ehrliche Antwort auf dies Frage ist nicht dein Hobby, sie ist deine wahre Berufung, merk dir das.